أرحب بكم جميعا وأشكركم على دعوتي للحديث عن قضايا مهمة ومحورية تتصل بالمعرفة والتعلم وكيفية تسخيرها استعدادا للمستقبل، وذلك عبر تهيئة البيئة الداعمة والمحفزة للابتكار التي تسهم في إحداث الأثر المطلوب من تغيير منهجي نلمس إن شاء الله أثره في تحقيق الاستدامة الفعلية. ولعل الأساس لتحقيق ذلك نابع عن أهمية اقتران ذلك كله بمهارات ومعارف جديدة ودمج التكنولوجيا في حياتنا وتعزيز القدرات والكفاءات البشرية من خلال التدريب التقني والمهني المستمر. بداية، نحن في مؤسسة تربوية انطلقنا من فكر تربوي حديث قائم على إعادة صياغة التعليم ضمن عالم متغير. لذلك فإن فرق العمل بوزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات وضعت مجموعة من الأهداف المستقبلية ورؤية مستدامة للعمل على تحقيقها من خلال تهيئة الطلبة أكاديمياً وعلمياً ومهارياً لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. إخواني أخواتي، عند الحديث عن تكنولوجيا المستقبل فإننا مهتمون ضمن إطار المنظومة التعليمية في دولة الإمارات وبالأخص المدرسة الإماراتية في تطوير المناهج التخصصية التي تتناول محاور التكنولوجيا وعلوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية ضمن مختلف قطاعات وإدارات التعليم. كذلك الاهتمام بمصادر ومنصات ووسائل تعليمية تربوية حديثة. هدفنا إعداد إنسان المستقبل، ويكمن دور وزارة التربية والتعليم في إعداد جيل المستقبل من الشباب الواعد ضمن مختلف التخصصات التقنية والتطبيقية، ومراعاة الاحتياجات التعليمية المختلفة لأبنائنا الطلبة عن طريق استحداث مسارات تعليمية تخصصية مختلفة تواكب متطلبات التعليم وسوق العمل وقدرات ومهارات الطلبة. هناك مفهوم نحث الخطاة على بلورته وتطبيقه وجعله ممارسة يومية، وهو التعليم أو التعلم مدى الحياة. وفي سبيل ذلك شجعت وزارة التربية والتعليم على التعلم الذاتي لأبنائنا الطلبة، حيث تم توفير المكاتب الرقمية والمنصات التي تحتوي على العلوم المختلفة لتزود الطلاب بالمعارف خارج إطار المدرسة والتعلم الرسمي باستخدام أفضل منصات الذكاء الاصطناعي الداعمة لذلك. في الإمارات توجيهات القيادة الرشيدة كانت ولا تزال تؤكد على ضرورة الاستثمار في التعليم، ولأجل ذلك فإن ما نقوم به من تطوير يصب في هذا الاتجاه، ويتمثل في الاستثمار في تطوير آلية ومصادر التعليم والتعلم للمستقبل لتجاوز كافة التحديات ولتحقيق التنمية المستدامة، علاوة على التركيز على بناء مهارات الابتكار لدى الطلبة منذ الصغر لبناء إن شاء الله جيل قادر على التكيف مع تغييرات المستقبل المتسارعة. وتعد تجربة التعلم المدمج المطبقة حاليا في المنظومة التعليمية خير مثال على ذلك. سيكون إكسبو 2020 فرصة مثالية لمشاركة المجتمع المدني العالمي والشباب لتغيير صيغة الحوار العالمي حول التعليم لتحقيق الأهداف العالمية للتعليم 2030، حيث سيتم التركيز على برامج مدارس الإكسبو
وإكسبو لايف وبرامج أفضل الممارسات. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, as UAE Minister of State for International Cooperation and also the chairperson of the global philanthropic organization Dubai Cares, I have a profound professional interest in the future of education, knowledge creation, preservation, and transfer. Moreover, as a parent, my curiosity is deeply personal also. It's what I do every day in the office and at home, because there are few more fundamental responsibilities than ensuring that each new generation is blessed with the lessons of the past and the greatest possible opportunities of the future. This is why education is a cornerstone of the development strategy of the UAE, underpinning policies and institutions that are leading the way in the global development space. And this is why the sector itself is subject to unstinting scrutiny. How can we better use what we know to change how we learn? For decades, we have asked increasingly urgent questions of the conventional educational structures we inherited from our forebears. And then, in the course of 2020, we learned our lesson, as those structures proved eminently unsuitable for the challenges of the new reality in which we find ourselves. The COVID-19 pandemic proved the ultimate test of what we had built. And while we did not entirely fail, we know what we must do to continue to provide our youth and education community with a toolkit fit for the 21st century. Today, in full knowledge of what we must do better, we begin to rebuild. As with so many other sectors, we cannot expect the world to return to how it was, so we must fashion something that fits the way it is, something that harnesses the energy of this volatile, explosive moment in history and directs it towards the forging of something strong, something resilient, and ready for purpose. We are fortunate that the transformation of education was underway even before the pandemic struck, as reflected in the increase in the growth and adoption of education technology that has characterized much of the last half-decade. But when pandemic-related closures of schools and other learning spaces impact 94% of the world's student population, including up to 99% in low and middle-income countries, that tells us we're not moving fast enough. Now, education reform and innovation is more than a necessity. It is actually a priority. We must bring the sector into the digital world with alacrity and deep impact, in a way that places our children first, but also brings benefits for the economy and indeed the whole of society. Whether in Dubai or Dar es Salaam, Helsinki or Hyderabad, all children and youth should be guaranteed inclusive and equitable quality education. And the value of this basic right will ripple out through communities, across continents, and down generations. Ladies and gentlemen, later today, our pre-Expo Theme Week programming will segue into the first day of Rewired X, Dubai Cares' two-day virtual conference designed to enhance knowledge sharing and connectivity between education policymakers and practitioners. This they will do by sharing, discussing, and debating perspectives and real-life experiences in response to the pandemic and the new reality that follows. Today, the conference will examine misperceptions laid bare by the pandemic, as well as some of the everyday innovations that are now here to stay. Tomorrow's speakers will look ahead, identifying valid priorities as we think about how to rewire education and learning for a prosperous and sustainable future for all. In 1 year from now, the conversations ignited over the course of this pre-Expo Theme Week and at Rewired X will help illuminate our full on-site Rewired Summit at Expo 2020 Dubai, a collaboration between Expo and Dubai Cares. Rewired's goal is to reshape the global conversation on education, pushing the boundaries of current thinking and fostering cooperation among new allies from across different sectors, and by governments, global education stakeholders, strategic partners, and also the private sector.
we will be the platform for this summit, which has been received hugely enthusiastically by the global education community. And we will raise a milestone in the history of knowledge and learning, which of course is about so much more than education, incorporating everything from heritage and culture to the art of storytelling and the true value of the knowledge economy. The nations, institutions, and individuals you engage with over the coming days hold in their power the strength to change the world. And that's a good thing. After all, the more we know, the better placed we are to protect ourselves and also that world. Thank you all for your time and attention.